current MP, Rushnara Ali, did not call for a ceasefire. Assalamu alaikum. Welcome to Hawa TV. Welcome to a new episode of Out and About with Romana. Today we're with independent candidate Ajmal Masroor. He's standing as an MP candidate for Bethnal Green and Stepney. Aizam dar kandatasoin independent MP candidate Ajmal Masroor. Tain Kharoira, Stepney and Bethnal Green constituency. Assalamu alaikum, bhai. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So you're standing as an independent candidate. What is the reason? Well, in this area, we are sick and tired of political parties taking us for a ride, especially the Labour Party. Labour Party has done very little for our benefit, but more importantly, they've stayed silent over the issues of Gaza. 40,000 people have been slaughtered by the Israeli occupation force. The current MP, Rushnara Ali, did not call for a ceasefire. Actually, she abstained from voting for a ceasefire. She had 7 opportunities to call for a ceasefire or sign. She refused. We don't want an MP who doesn't represent our sentiment. 70% of British people want ceasefire. 80% of people of Tower Hamlets, especially Bethnal Green and Stepney, want a ceasefire. And Rushnara said, none of that. So we want to get rid of her. This tagline is, get Rushnara out. Okay, get Rushnara out. And you've also put on your flyer here, I can see, Labour have betrayed Palestine. So is your campaign all to do with Palestine and Gaza? Is that what we're looking at? Palestine and Gaza is a litmus test. It is the test by which you judge whether you can trust an MP. Right. If an MP doesn't support protecting life, doesn't support peace, doesn't condemn genocide, can you trust that MP with anything? I won't trust that MP with my cat. Forget about my policies to do with NHS, my housing and education. Any MP who does not support, who does not oppose genocide, who does not support international law, should not be voted in the next election. So it's not just Gaza. Gaza is a litmus test to see which MP still contains and has moral compass in their head. Right. But what she's saying, when we've interviewed her earlier, she is saying that she has done work behind the scenes and she has supported Gaza. That's lie, the biggest lie ever. Okay. She has had 7 chances to stand up in the parliament and say no, but she didn't. She did not criticize her leader, who said Israel can switch off food, water and electricity. That's human rights violation. That's war crime. She didn't oppose it. Guess what? It's not only Gaza. Her leader recently said any Bangladeshis with immigration issues would be quickly sent back to Bangladesh. And he said it in one speech 4 times. And Rushnara did not stand up and say, how dare you? Majority of my constituents are Bangladeshis. How could you say that? She stayed silent. So we have an MP who's too shy to speak, who doesn't like speaking the truth, and we want to get rid of her. Okay, as an independent candidate, if you are voted in, how would you stand in Parliament as an independent? Where would your support come from? My support would come from my constituents. That's who voted me in. And I am accountable to my constituents. If parliamentarians can't be accountable to their constituents, they should not be in the parliament. If parliamentarians are hijacked and held hostage by political parties, they should not be MPs. MPs should be accountable to the people who elected them. So my authority, my legitimacy, and my democratic mandate would come from my constituents, Bethnal Green and Stepney. I will work with them, I will work for them, I'll deliver their voices in the parliament, and I'll bring messages from parliament to my constituencies. I will work with my constituencies to empower them, to show them power belongs to the people, not to unelected individuals or people who don't represent them. And what's in your manifesto for your constituents? You'll find me a local MP. You will find me available for services to the community. I will champion your causes locally and nationally. I will speak the truth. I will be courageous. I will not be held back, and my mouth won't be muzzled by party politics. Okay, and how about cost of living? Well, obviously that's very important. Cost of living, housing, NHS, healthcare, etc., etc. How will you support us in that? NHS, cost of living, education, and anything else that we have, we'll have to work together. So, for example, if Department of Education is managing our academies at local level to do with our education, if one of the schools says you can't pray here anymore, who will they come to? They'll come to me.
And I will write on their behalf, I'll lobby education department to say, how can you do that when my constituents are and their cultural and religious needs are being violated? If housing issues are an issue, and it is of course an issue, I will work with the local mayor, elected mayor, to make sure that we have bigger and more housing stock. I'll lobby on behalf of our local community in the government. In each and every aspect of parliamentary work, I will discuss, debate, and I'll contribute to the overall discussion. Ultimately, Parliament will decide, but people must have a say. And people should have an MP who will speak their mind, and I'll speak on my people's mind on their behalf in the Parliament. Do you think you have a chance with the two main leading parties at the moment? They have support, they have a big grouping. What is your chances in that? My chances are as good as everybody else's. It's democracy. If people they've been saying it very clearly, they don't want Rushnara anymore. They can't find her. See, she's too shy to speak. She doesn't speak the truth. She's lying through her teeth. She's a career politician. People don't want her here anymore. And if that's what people want, they will vote in the next election. If they vote for me, and if I'm elected, you will see me as their MP. If they don't vote for me, my work continues. My work never stops. I've been doing it for 30 years. Brilliant. Just আমরা বাঙালি একটু সিলেটি মাতিয়া তোরা কিছু কইবা যেন আপনার ম্যানিফেস্টো কিতা আর খানে আপনারা ভোট দিতা এই ইলেকশনও আমরা সবার সামনে একটা জিনিস ক্লিয়ারলি হওয়া দরকার। এটা হইল যে এমপির আপনারা ভোট দিবা, এই এমপির নৈতিক মানবিক নীতি আসেনি। গাজার মানুষরা মারা হয়েছে 40,000। আমরা এমপি নিরবস্থা তার মারতে সরম করে, সত্য কথা কইতে তার ডর করে। এই ধরনের এমপি আপনার দরকার নাই। আমি যদি ইলেক্টেড হই, আমি আপনার কথা মাতমু, আপনার যে জিনিসগুলো দরকার লোকালি এটা লই আমি ক্যাম্পেইন করবো, আপনার কথা পার্লামেন্টে পৌঁছাই দিব। আর সৎ কথা কইতে, হক কথা কইতে আমি খুদিন ফিসফা হইতাম নাই। স্পেশালি গাজার মানুষের 40,000 মানুষের গণহত্যার বিরুদ্ধে আমি খাড়া থাকমু, সোচ্চার হইমু, এবং যারা গণহত্যা করছে আর যারা গণহত্যার সাপোর্ট দিচ্ছে তারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম কোর্টসও আনিয়া এরা শাস্তি দেওয়া এবং বালা সাজা দেওয়ার দিয়ে আমি আগাইয়ে যাইমু এবং মানুষের সাথে কাজ করবো। সবচেয়ে বড় জিনিস হইল এমন এমপি দরকার যে এমপি লোকাল মানুষের সাথে কাজ করবো, লোকাল মেয়রের লোকে কাজ করবো, আর যে এমপির মানুষে পাইব আমারে পাইবা ইনশাআল্লাহ। Inshallah. Thank you everyone for watching Hawa TV. I hope information and question Ajmal Masroor dita farson. Inshallah, vote with your conscience. Thank you very much. আমি বেতনাল গ্রিন এবং স্টেপনি গ্রিনবাসীরে অনুরোধ করবো প্রটেস্ট বুটও আগাইয়া হোক। আপনারা প্রটেস্ট বুট, আপনি যদি আপনার প্রটেস্ট বুট না দেওয়ার অধিকারটা বুঝুন, আজকে কিন্তু ওই জিনিসটা আমরা আপনার কাছে চাইলাম। আপনারা প্রটেস্ট বুটও আউকা, এটলিস্ট আপনার দলের লিডার হলরে আপনারা বুঝাইয়ে দেউকা যে ইফ ইউ ডোন্ট লিসেন টু আস উইল নট লিসেন টু ইউ। এটলিস্ট প্রটেস্ট হিসাবে আমরা যে ক্যান্ডিডেট আজমল মসরুর তাঁদের দেউকা, ইনশাল্লাহ পার্লামেন্টও তাই আমরা সঠিক রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবা। ও অনুরোধটা আমার কাছে থাকবো, সবার কাছে থাকবো। আপনি আপনার দল করুকা, বাট একটাবার প্রটেস্ট ভোট দেউকা। মিডল ইস্টের লিডার হলে এক হইন না। আজকে এই ধরনের ইস্যু নিয়ে যদি আমরা এক হইতাম পারি না, তাহলে আর কোন সময় এক হইতাম? আজকে যেখানে মানবতা মানে স্টাক অ্যান্ড কোয়েশ্চেন, আজকে মানবতা ভুলণ্ঠিত, আজকে মানবিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ সব কিছু মানে বিসর্জন হয়ে যার কি একটা ইয়ের কারণে, আপনার একটা দেশের সুপ্রিমেসির কারণে, একটা জাতির মানে একটা সুপ্রিমেসির কারণে। এর লাগে আমার অনুরোধ থাকবো 4 জুলাই সবাই বারৌকা এবং বারোইয়া বুট দেউকা। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট ইনশাল্লাহ আপনার প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন পার্লামেন্টে যাইব।